Bom dia, bom dia. Como é que tá por ali? Fala bom dia aos que já estão em linha. Good morning, bom dia. Olá, 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 bom dia. Bom, já estou aqui com uma operação no Mini-Índice. Vamos ver, vou explicar um pouco aí dessa entrada. Mas vamos primeiro quem que está em linha ali. Please say hi, hello or oi, o que está em linha. Bom dia, good morning a todos. Aí, Leo, tudo bem? Você tá? É para não me sentir sozinho aqui, hein? Tudo bem? Vamos lá, vamos começar com a análise aqui do diário do Mini-Índice. Esperar aí os amigos dos Estados Unidos acordarem, porque é bem cedo para eles, né? Sobretudo aqueles que estão no horário central. Mas vamos lá. Diário, teste desse suporte majoritário e rejeição em wedge. Temos uma wedge claríssima aqui, uma wedge bottom, né? E aí, bom, a gente espera umas duas pernas testando o início da wedge, que em teoria essa máxima aqui no 128.319. Teoria, se o mercado não tivesse tão forte de baixa assim, a gente pensaria que poderia chegar até ali. Temos um ponto de rompimento aqui embaixo dessa barra 100, um micro gap aberto, que também é um bom alvo eventualmente. Então esses dois alvos para cima é interessante em termos de uma wedge e um target de wedge aqui, né? O alvo da wedge aqui no longo prazo. No curto prazo, que a gente viu, a gente tem uma perna, pullback muito rápido, muito pronto. Diria que talvez eu tenha, se os bulls estivessem bem fortes, obviamente a gente esperaria um teste aqui da EMA primeiro, pullback, depois segunda perna para chegar até aqui. Então, nesse sentido, eu achei fraco, apesar de que as barras estão fechando na máxima. Não é comum as barras fechando na máxima, mas nas mínimas, né? No diário. Então, isso não é um indicativo no diário de alguma força. Indicativo no diário de força é esse aqui, esse follow through, essa continuidade bem forte. É microcanal de baixa, é um tight channel com perna 1, perna 2, perna 3 e aqui mais um pouco sobreposto, a gente vê um equilíbrio. Então, essa máxima aqui é um bom ponto também para a gente observar se dá para os bulls testarem ainda hoje. Estava buscando esse ponto desde ontem. Na verdade, estava buscando esse aqui desde ontem. Então, algo que hoje pode acontecer. 124.740. Mas também essa máxima aqui, ou esse close aqui, no 125k. Esse close aqui me parece bem interessante para a gente observar durante o dia de hoje, 125k. Tá? O range dos dias, vou colocar em verde melhor. O range está basicamente 1.650 pontos. Então, se a gente considerar o range, né, de 1.650 pontos, a gente está abrindo aqui no 124k, poderia ir facilmente aqui nessas máximas aqui. Então, esses dois alvos são realmente, do ponto de vista de range, de tamanho das barras, são alcançáveis, digamos assim, né? Poderia até aqui tranquilamente, 1.500 pontos, né? Então, esses são alvos para o dia de hoje na alta, né?
que eu vejo aqui? Então, ontem a gente estava falando aí no nosso Discord que tínhamos que ver como ele reagia na EMA, né? No teste da, da média móvel. Por quê? Tem mais de 20 barras que não toca na média móvel. Então, primeira vez que toca, que faz um primeiro teste, geralmente gera uma rejeição. A gente estava esperando uma rejeição já inclusive o dia de ontem na média móvel, mas não aconteceu, né? Então a barra fechou bem boa acima desse fechamento, nessa barra 111 e acima da EMA, né? Quer dizer que ele vai para cima de uma vez? A gente tem uma lateralidade, baixa uma lateralidade ampla, maioritária. Então, quando você tem esse tipo de setups que da EMA 20 de V bem baixo na lateralidade maior, o contexto manda mais. Então, provavelmente, a gente possa sim ter uma continuidade dessa barra 20 em função do contexto, porque os compradores estão pensando que estão bem baixo com relação digamos, a todo o potencial que tem digamos, futuro aqui nesse momento. Lembrando que a gente está vendo um rompimento de linha de canal, né? E com o rompimento de linha de canal, ele tende a é um movimento de baixa probabilidade, ele tende a entrar, né? Voltar para dentro e reverter esse movimento de baixa probabilidade, onde a reversão seria aqui, nessa linha. Então, converge com o arco da wedge, que é aqui. Então, sim, dá para pensar que esse algo aqui poderia ser alcançado inclusive nessa semana, como parte de um rompimento de baixa probabilidade que está sendo revertido talvez nesse mesmo jeito de baixa probabilidade. Porque baixa probabilidade, vai ter um setup aqui de venda, mas provavelmente esse setup vai falhar e vai ir para cima. Então, eu acredito que ainda que hoje o dia poderia ser um dia de alta em função de que estamos bem baixo no contexto lateral e estamos vindos de um rompimento de uma linha de canal e por ser um evento de baixa probabilidade ele tende a voltar para dentro nas próximas barras, né? Então acho que isso o que a gente consegue ver aqui no diário. Para os bears, essa máxima aqui 123.400 ou essa máxima aqui no 123k, essa área será uma área boa para ter como alvo para os bears, né? Então temos que colocar aqui para os vendedores essa área aqui, uma boa área de alvo em função de um bom setup de venda, né? Então vamos lá. Esse seria então para mim a hipótese do diário no mini-índice. Aqui e já tô com uma operação aqui quando a gente vê fechamento de ontem, né? E a gente amplia um pouco, olha, a gente vê que temos um rompimento, né? A partir dessa barra 14, bom rompimento, excelente rompimento com continuidade. A gente observa claramente o rompimento aqui na barra 14. Dava para antecipar esse rompimento já, né? De fato eu comprei a barra 1, saí na barra 112, né? Ontem, mas já dava para antecipar o rompimento a partir daqui desse impulso da barra 5, 6, né? Impulso da barra 5, 6, breakout pullback nesse micro padrão acima da EMA dos 15 minutos, né? Acima da EMA dos 15 minutos, né? Micro padrão, um TTR aqui, rompimento do TTR, faz o MM do TTR e geralmente ele vem e retesta o TTR. Então a partir dessa 11 aqui, uma H2, dava para antecipar todo esse rompimento aqui. Obviamente vem a abertura na 13, a gente pede para ser um pouco mais conservador, então a abertura de Bovespa na barra 13, então a barra 14 confirma o movimento e aí termina o dia desse jeito. Então perna 1, a gente pode ver ontem, perna 1
Desde aqui até aqui, ó, perna rompimento. A gente busca a perna 2, né? E aí não alcançou esse alvo. Então, um alvo para hoje observar. 124.598 é um alvo para hoje observar. O que se alcançou foi o alvo desse rompimento para cima. Então, a gente faz assim, barra rompimento, tá? Mexe o move all. Então, o padrão alcançou certinho, foi certinho até lá. Então, quem fez esse trade aqui da 18, buscou esse alvo e deu certinho, né? Continuando com o dia de ontem, a gente teve, e aí, um padrãozinho que é o meu favorito, né? Que é essa wedge aqui. Tem duas wedges aí. Tem uma wedge aqui, mas também tem uma micro wedge aqui também. Então tem duas wedges ao mesmo tempo. Mas tem essa wedge aqui linda, que fez uma H1 e uma H2. Ou uma H1 e uma H2. Essa barra aqui, 50, eu comprei ela a mais, né? Manteve todo isso até a barra 112. Tá? Então, aqui na 50 era uma boa barra para comprar mais. Então, um setup bem claríssimo de wedge mais double bottom com uma H2 linda ali. Se você colocou, ela é tão boa essa barra, se você colocou stop embaixo dela, nunca foi acionado, né? Então, esse é um bom setup, um setup excelente. Obviamente que você amargura tudo isso aqui, você em um momento vai sair, né? Mas foi um setup que a gente poderia pegar para uma boa, na barra 50 para uma boa retomada. Inclusive o alvo desse aqui, obviamente, é a máxima do dia, mas tendo perna 1, perna 2 como um alvo aqui em cima, eu manteve buscando esse alvo, mas não conseguiu chegar lá, né? Então, basicamente é isso do dia de ontem. O que me chamou atenção, que não foi bom para os bulls, é realmente essa acumulação de mais de, sei lá, 90 barras aqui, ó. Todas as barras nesse retângulo. Isso tem duplo significado. Isso pode ser morning. We're going there in a few minutes, so just recapping the Brazilian future, okay? O que a gente vê aqui, esse retângulo tem dois significados, né? Primeiro, pode ser uma bandeira de alta, então isso aqui já é majoritário por ter mais de 20, 30 barras lateral, então um suporte morning mat, um suporte bem maioritário. Então a gente pode confiar nesse suporte mesmo, tá? De que vai falhar tentando romper esse suporte, 20% de chances de falhar. O outro que poderia ser por ser tão demorado, poderia ser um setup de Mailton Reversal também, né? Então, considerando o diário, ele poderia ser um suporte também, digamos, um setup de Mailton Reversal, de reversão maioritária de tendência aqui. Então, essas são as duas hipóteses. Como a gente vem de um forte rompimento, obviamente a gente pode pensar em uma retomada de uma ligeira vantagem, né, para os bulls nesse caso. Então eu comprei durante a formação da barra 1 no mercado, confiando nesse suporte. Obviamente tem um gap de abertura, então provavelmente ele vai fechar o gap de abertura, não tem que fazer qualquer coisa ou tentar romper para baixo novamente. Então é isso que eu estou esperando aqui no Mini-Índice. Se tiver alguma pergunta ali, gente, por favor, me deixem saber. Alright, so let's move now to our US futures, okay? Good morning everyone there. So starting again from the daily chart. Okay. I haven't seen this, and I have not posted my analysis, but this is something interesting. Those lines were yesterday,
there, so I didn't move them. One thing is, so we have this H1 bull flag. The market is moving in a tight channel right now until this, right? So we have this breakout tight channel, but this was kind of, if this is a breakout, it should be, you know, even stronger because we are going up this trading range here, right? So, but it was kind of weak, but it's a tight channel anyway, right? So and then the market make a H1 bull flag here after the breakout, and then another H1 bull flag, right? And this is an outside bar, and well, we might expect the third legs up, right? From here, we expected that from yesterday. Yesterday was a red day for me because I was looking for buying here and holding, buying here below 251 or buying below here and holding to see we test the close of 250, right? And we were there. You see here, we had that test, right? But I was not able to exit, or well, I make some mistake on the trade management yesterday, but that was the target here, right? 250. And then when we have this trending line here, that is the trending line for tight channel. So we can say we have one leg up, pull back, two leg up, pull back, three leg up. That's a way to that's a way to count. So we can say that this is a wedge. This is a wedge. We can say that, okay? But for me, this is a breakout here. So I will count 1, 2, probably 3 coming here, right? But market, that's the way that I would like to count. But market does whatever they want, right? So what we see here is there's probably an evolve to a broad channel again. Well, that's what we can see here. So we can have something like this, for example. Starting there. And it makes sense, right? So we're evolving from tight channel. This is a tight channel within a broad channel, bull broad channel. We have plenty of space. You can see this, right? We have plenty of space down. That's the tricky thing, right? So we have plenty of space down, and we have these micro gaps open. Those are targets for bears. So yesterday bar didn't fill this gap here, so we have a good probability to try to close this, depending on the opening, right? Of course, but we have a good probability to close this gap here, right? Or even try to test even lower, right? So that's them. And even we have a broader, huge channel coming from the daily chart. For all the entire year, this is the big broader channel. So we're kind of in the middle of this big one, right? But we have we have some odds that we probably will be more looking for testing the moving average, right? So we need to be really careful on that. But it's still bull pressure here. So we see here we just have first time that we have 3 bear bars, and 2 of them are dojis, and this one is the best one, closing in this pretty much in this low, but didn't fill the gap. So it's interesting to see what is going to happen when it fills this gap. I will bet that we could have a pullback from this bar today. Let's see how it's right now. Right now,
We are in 5523, and then yeah, we're gonna open pretty much close here, right? So probably it's gonna fill this gap before probably get a pullback. So you need to be aware of that. So yesterday I was saying that we were, if we see yesterday, let me get into yesterday. We were saying that yesterday, let me see here, we were looking into bull bar testing 5595. That's a target that we have above, and an inside bar trading range 5561, 5525. Let's see what was yesterday. Yesterday, why? 5558 close, and we were in 5525 most of the afternoon, and then a late breakout, right? So it was pretty much, but it was not an inside bar because this late breakout here. That's good. So now I will say that probably we'll have a pullback, bull pullback today. But let's see what the market will show us, right? This is a lot of yesterday here, 5510. And the gap is in 5508 here. So good double bottom in the during the Globex. Bom dia, Mauro, tudo bem? So we have here in the daily chart, in the 5-minute chart, we have swing here 5526. Look at this, and then the Globex, we have that first test, and goes down and make a perfect double bottom here. And then at this moment, we're trying to break out that swing up and failing for the second time, right? So that's what is happening right now. Can we take a trade here, thinking on it's gonna test 5508 or 5524? We'll take a look on that, okay? We can take a look on that. Well, again to the daily chart, so we have that 5508 target here, but we have also 5450 target here. So let's see. It's gonna depend on how strong it is. But I think that probably it's going to be here somewhere the next days, the moving average, and then probably resume the bull trend within the bull channel. Okay. If we see the Nasdaq chart, this is even more interesting, right? So Nasdaq has a breakout over this also, or this trading range, and we're projecting that up here in probably 20,500, right? So that's the target. So if we see here clearly, oh, it's even more, right? 20,500 range will go there. But then in the Nasdaq, it's a little bit different because we have 3 consecutive bull bars, and the yesterday one was really good one. But we still are in a tight channel, right? So it's very strong. So
we might assume that this bar testing the trending line will be bought. Has more, chances to be bought rather than that make a 4 consecutive bear bar, right? So if we see we are pretty much in the 50% of the leg, so it's a good spot to buy. 1970-60. How we are right now? We're 19,825. So 1976 is here. We're there during the Globex here. And look at this. So we have a gap here, probably who goes there again. Let's see. So for you, what is gonna be my strategy today in the US futures? I'll try to use ES for swings. I'll use NQ for scalps. What I'm gonna do in scalps in NQ is basically Nasdaq. I'll take. We have in Nasdaq 250 points, so I'll try to scalp 25, 30 points, basically on Nasdaq. Okay, I'm gonna hold for swing on ES. Basically, that will be my strategy today. Okay. Yes, is trying to get up above this swing up, right? Interesting. Oh, this is NQ, sorry. Yes, still testing that swing. Ô Pedro, quando eu falo do Globex, é o mercado 24/7, né? É o mercado noturno aqui, né? O Globex é todo, digamos, 24 horas, que chamam Entire Time Hours, que são todos os tempos, todos os horários após o fechamento da Bolsa nos Estados Unidos, né? Que começa aqui na barra 1 às 18 horas e ainda está contínuo, né? O mercado contínuo americano, basicamente isso. Pode ser S&P, pode ser Nasdaq também. I'm liking this bar right now. It's interesting because we are above that swing point, right? And this is a point that we were talking about yesterday, about 5,525. You see here, this is really the point when we are looking for buy yesterday. So everything makes sense in a market. And Nasdaq is about above that swing point too here. The issue here is this highs here. You could have some bulls trap out here and then have a bear bar here coming, so we don't want that surprise. It's high here, so no clear for me to take a trade here, but we can, base it on this pattern here. This looks like a breakout in 1 minute chart. Probably it's a breakout to get this high here, so we'll need to wait. Yeah, it's all trading range here.
So if we buy here, we are buying so high on the trading range. So we're buying here needs to be for a swing. Put the stop low, wide stop, and then trying to wait for this low probability event that will be breaking out this trading range here. But we can say that this is a breakup of this trading range, but it already failed 1, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3 times already failed. No mini índice, isso que eu não queria, né? Basicamente, estamos um pêndulo embaixo. Bom, tá abrindo agora a Bovespa, né? Pode ser um double bottom aqui. Bonito. Mas o que a gente espera aqui é uma falha, rompimento embaixo da 46. Vamos ver o que essa barra 13 vai nos dar. Faltam ainda 3 minutos, mas até seria uma boa barra para comprar eventualmente essa barra, né? Fechando acima do bolinha, seria super interessante para compra essa barra aqui, ó. Esse ponto aqui de swing. Vamos ver o que acontece. Nasdaq has a double bottom at, after this. This is a 50-minute chart. We see here this spike and then a double bottom above the moving average. 15 minutes looking good. Can we use this pattern as a stop? I think that we can. This bar is triggered. Probably will have at least a measure move up this bar. Let me take it. Try to make a scalp using this bar here. 1980-60. I have to remind everyone that this is just for, this is not, have no intention to make calls or whatever. The idea is to identify patterns based on the Albrook's methodology. It's not about making calls here. This is totally free, so it's just about to learn together, right? So every one of us are responsible for their own capitals, and this is really your call. Each one of us call. So take your own decisions about how you're gonna trade, but what I'm trying to show here is some hypotheses that we can do based on the Albrook's methodology knowledge that we are building right now. Okay. That's a good bar, follow through bar, closing above this bar and triggering 15 minutes bull bar, also H2 bull flag here. So let's see if we can have follow through. At least we need to see what's happening when tested those
closes, especially this one, right? This is the top of this trading range. So I don't want here a bear bar like this or something. So if we have a bear bar here, I'll exit. So I'm looking for momentum up here. Based on we have a good pattern in the case in the 15-minute chart here. Um, I like NQ because it accelerates quickly, so we can make several scalps on NQ, and ES has a more paced you know rhythm, so you can um, you can manage with more time for thinking in terms of swings the ES. So that's why it's not so quick like the Nasdaq. So Nasdaq sometimes is really weird the way that it's moved. So I prefer to get out on Nasdaq quickly because it moves along. It moves quickly, so you can get some good financial results in that sense, right? And then you need to exit quickly too because the risk will be too much from the point of view of financial speaking. So that's basically my reasoning. I can do in both, but I think that it's more worth it to make scalps on NQ based on the volatility that instrument has. I don't know if you have a different view, please share it. Okay. Bom, fechou a barra 13, falhou embaixo da barra 3 e expanding triangle. É um triângulo expandido. Tá? Então, um triângulo expandido, mas triângulo expandido mais lateralidade. Então, os odds, a vantagem está para os bulls nesse sentido. Qual a vantagem? Tem uma linha canal aqui, embaixo. Você tem só 25% de chances dela ser rompida para baixo. Você tem aqui um suporte maioritário, você tem 20% de chances de ser rompida para baixo. 2. Então tem duas vantagens a favor dos bulls. Basicamente isso. Então, eventualmente você poderia ter vendido e comprado a barra 13 no close também. $28 para essa barra fechar e obviamente para mim essa é uma boa entrada acima do bolinha para ir buscar novos patamares de preço para cima. Subir no meu stop.
400 pontos agora. Como fechou aquela barra? Agora eu vou... Bar closer to G. Okay, good. Was not a bear bar, but you see here there is a kind of swing down here. Let's see if that bar is bought. If this bar is bought, then we'll be fine. Yeah, see here, this is L1, L2 bought in 1 minute. So when it happens, this usually give us a good acceleration up after this bar bought. So on L2, so probably this bar will be a good bull bar. We want a bar that closed above this line here. Okay, and then if we test this bar here, this close, we want a bar that close above that close too. That would be the ideal wall. Okay. Might you say regarding yesterday? Let's see. Not only in the 30 minutes, you see here clearly wedge here. Look at this. Now you see in the 5-minute chart you have a wedge, clear, perfect wedge here. 79. It's a bear channel. It's a perfect wedge, right? Look at channel. It's beautiful, this channel. So you see that it's a perfect wedge. Testing lot of yesterday. Interesting for buying this here. Okay. Very interesting. So let's see how it's gonna open. Where we are right now. Oh, we're getting up. 528. We are close here. So we're gonna open right here. So we'll need to see what's gonna happen. But if you see here clearly, we have this swing here. Look, perfect swing here. So if we open above this swing, probably we're going to test this here. We open failing this swing, we're gonna probably make a double bottom or look for the gap and then probably goes up. So this is a good swing point to see if we're gonna open there. We're close. We're 6 points to go there. Okay. Good question, my friend.
Well, tested this close here and failed and making a double bottom there. So, double top, sorry. I think that this bar was climatic, so I'll put my stop break even. I don't want it to. We are so high there, so forget it. I'll exit. That's good. So let's wait the opening. So it's not worth it to stay. You know, we have 14 minutes to the open. Let's wait for the opening. Okay. Então, mini índice. Eu não tô gostando dessa 16, não. Sobretudo dessa 15 falhando na EMA. Não gostei. Tá como querendo ele ir fazer a terceira perna para baixo, né? Segunda perna para baixo mesmo. Eu não vou comprar mais. Até a gente ter, nesse caso, nesse cenário aqui, ter uma boa barra de sinal. De compra, né? E também essa barra desse 6 indo para baixo da barra 3 está confirmando o rompimento desse trading range para baixo. Então isso seria aqui, iria até aqui. Então, para mim, não faz sentido me manter um trade que poderia ter um espaço bem amplo para baixo, nesse caso. Então, para mim, desses 6, embaixo desses 6, é game over para esse trade de compra aqui. Então, estaria saindo embaixo desses 6 mesmo, senão pega meu stop antes, né? Tá com alguma pressãozinha aqui de venda nessa barra desse 6. Com característica de sell-off mesmo. Então, pode ser um pullback no 50%? Até pode. Mas não vou pagar para ver isso aí, não. 50% tá aqui na EMA dos... Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da metade. Deixa aqui. Embaixo desse 6, eventualmente. Eu vou deixar o resto para ver o que acontece aqui na EMA dos 60 minutos. 50% com EMA dos 60 minutos. Interessante ver o que poderia acontecer ali. Vou colocar uma parte do meu stop aqui. Vou deixar outro mais embaixo. Falhou embaixo da linha de canal, né, que tá aqui. Mas ainda assim, poderia ser só um pullback na EMA e cair de novo. Então, vamos esperar. Também a gente poderia fazer isso aqui, perna 1, pullback, perna 2, pegou 100%, né? Perna 1, perna 2,
Está ali. Então, faz sentido ter um stop embaixo dessa barra desse 6 mesmo. Isso aqui é o alvo atingido. Vamos ver o que acontece aqui no teste da EMA, que provavelmente vai acontecer. Ver se encontramos vendedores ali. Acontecendo o teste. Uma briguinha aqui, boa. Também a bolinha aqui, né? Então, o ponto de rompimento, eventualmente. Também. Então, essa barra desse 7 fechando para cima, termina acabando com os bears, né? Eu tô pensando aqui, pode chegar em wedge aqui na EMA e a gente não perdeu a premissa de alta, né? Então, interessante observar o que vai acontecer com essa barra desse 7. Encontrou alguns vendedores no close da 15, que é normal porque tem alguns bulls aqui desapontados, então estão saindo no break-even. O importante é ver qual é a seguinte barra, se essa barra fecha acima do ponto de rompimento ou não. Porque se a barra fechar como está fechando nesse momento, para os bears seria terrível uma barra desse tipo, né? Porque o bear quer uma barra fechando, de preferência embaixo da 13, né? Mas eu acho que não vai conseguir não. Mas poderia fechar embaixo do ponto de rompimento aqui, essa linha, e ainda ser boa para os bears, né? Então buscar uma terceira perna ali. Olha como ela está brigando no ponto de rompimento ali, então no ponto de inflexão. Aí realmente tem uma briga boa por definir quem que vai prevalecer pelas próximas 20 barras. Barra careca no minuto, no bolinha. Vamos ver o que vai acontecer, mas essa barra careca me faz pensar que vamos ter uma barra bear aqui na barra 18, né? Eu vou fazer uma coisa, eu vou tirar 5 contratos, eu vou deixar 5 contratos, porque provavelmente a gente venha fazer uma terceira perninha para baixo. E assim
Prefiro comprar mais embaixo. Saí bem desse trade aqui porque enroscou. I did exit very well that trade because it's kind of keep with a double bottom here, right? And then we are high versus this swing here. So we need to see what's gonna happen on the opening, but yeah. SIP looks better than NQ. NQ looks high versus that swing here. It two overlapped, so SQ is looking better, more clean in terms of bull pressure here. It's still high. We can say that we have a wedge here. We still have some space, but it's a wedge, right? So a good bear bar here could bring more sellers to the table. See here, clear wedge here, 1, 2, 3, and then a bear bar closing below the moving with a follow through below moving average. So more bearish at this moment here. This is the last bar before the opening. So let's see. Please don't forget to click the thumbs up button there, the like button. It's helped a lot. Thank you very much. One minute to go. Let's see. Five 25 test in this bar here. It's looking interesting for the opening. Be opening close by here. In the middle. Slow.
Alright, let's see. Aqui temos ainda uma briga intensa nesse ponto de rompimento, gente, né? Não vai começar a sinal fecha, mas pode definir o que vai acontecer. Mas está bem lateral, então... Interessante essa barra aqui, que é a abertura, né? Início da abertura. Vamos ver como ela fecha, mas tem uma briga enorme ali nesse ponto. Here where we are opening here is not a, let's say, is not a comfortable place, location, right? We have room below here to love yesterday 5510. We have room with it. We have a opening gap in the daily chart below here. It is kind of high on this channel. So it's not comfortable place because you have both hypotheses up to test this swing, for example, and down here. So you're kind of in the middle. So we'll need more than just the bar one to define what to do here. More price action, I'll say. So not the best opening here. Let's see in NQ. In NQ, it's different because we are opening in the moving average here. 15 minutes, it has been failing there, right? So NQ is interesting to get a double top, a micro double top to get this close the gap here. So we see NQ, we have a clear bear channel. It's opening above the bear channel, right? But close to this top. And above this swing. We had yesterday a wedge here. Breakout down there and goes to the we should move down. So this is dead late. Yeah, maybe it's good to buy close here right now. But we can have this target here for today, 1927 too, because there was a low probability event here below this breakout in 44. Even was retested already. So eventually we can get this target here. I'll even mark it because I think that it's interesting for today to look at this high here. This big one, I think this will be a good short in NQ. Many points? 25 points. So one-on-one with that bar will be great. Let's see how it goes. It's very much trading range price action here. Ooh, it's not looking so good, but let's see. I'm gonna take this 25 points.
I look for 25 points here. B1 in yes also is a good bar to sell. Looking for this target here. Interesting here. This is a double top in low X here. This is the area that we were talking yesterday about. We can, we were talking earlier that we can buy close here in the daily chart. Now it's testing the moving average, so some buyers there. It's a great bar in 1 minute chart. We might get this target here. Nineteen 60 72. It's going here to close the gap. Probably. I didn't like that bar too, to be honest. But still a breakup of B1.
Definitely it's not a good bar here. You see here 3 consecutive bull bars here. This is not good. This is not what I wanted. So at least I wanted here some bears making a swing down. We didn't have that, so let's see if you have the chance to get out of break even here. Two minutes to go, no bears there in that bar. So let's see what's happening in open of the day. Stop out. Well, that's what's happened with NQ. Wow. To get back to ES. It's not clear for me ES to take a trade here. Even ES is looking more bearish. Stayed a little bit flat. Woo. Aqui estou dando uma chance de comprar. Eu vou comprar aqui. Esse 6 pode ser mesmo já a mínima do dia. Isso aqui é um triângulo expandido. Bem formadinho. Em cima do ponto de rompimento, comprei mais para ver se conseguimos comprar essa barra 21. Aqui está um ambiente mais scalp nesse momento. Então tá tudo lateral. A gente pode pensar em sair já em novas máximas eventualmente. Quando ele está assim, triângulo expandido, eu falo que poderíamos ter por um tempo o teste da linha de canal, vai ir testando a linha de canal, vai ir, digamos, colando. Esse é um dos possíveis outcomes. Outro outcome mais comum é que a gente fique no meio, né? Fique agora tentando comprimir o preço e ficar basicamente no meio desse trading range, onde que está nesse momento. Como estamos vindo de uma tendência de alta, ainda temos algum tipo de vantagem para os bulls nesse sentido, né? Então, para os bears precisaria um rompimento desse triângulo expandido para baixo, para a gente realmente pensar que temos uma prevalência dos bears, né? Dos vendidos, ponta vendedora. Por enquanto é isso.
Temos umas news em, sim, we have news in 14 minutes. It's looking like a 2 stars, so probably has some impact, right? And Q is looking like a traded range, so we have B1 here, and FBO and B2, and then B4 is retesting B2 close. And then probably we'll have a bull bar here if the bears are disappointed, right? O mini índice está aí, nesse ponto de rompimento, brigando aí nesse ponto de rompimento ainda, né? No 124K, para observar claramente. Então, o ponto de inflexão. Essa barra 21, a barra bear, sem follow through também não. A única barra com follow through nos últimos minutos foi essa barra bull na barra de 19,20. Né? Então, a gente observa aqui claramente o TTR nos 15 minutos, claríssimo. Né? Esse ponto aqui no 123.900, 124K, definitivamente um bom ponto de suporte, né? Mínima 46. B4 inside bar looks like bear, right? It's a bear inside bar. Yeah, what we can have here is, we have
8 points range, right? So far. We can have a double top here in the channel, the trending line, and goes down to close this gap before probably resume the wood trend. That's the hypothesis. So probably we'll see if we have a double top here with L2 and then go short, probably. It's a triangle too, right? Trending line here. Probably market is waiting for the news. Yeah, you're right. So 7 minutes to go, right? Stayed flat for a while. Mercado de ordens limitadas, o mini-índice, aquele que estiver posicionado tem que buscar estar posicionado embaixo desses 50% que estão comprados ou que estão vendidos acima dos 50%, tipo assim. Deixa eu invertir isso aqui. Suponhamos que essa é a máxima, né? Mas vamos contar somente o dia de hoje. Aquele que está comprado tem que estar comprado nessa área, preferivelmente. Aquele que está vendido teria que estar vendido com um posicionamento aqui, nessa área. Essa é a situação ideal, né? $23 sombra acima, nada diferente que a gente pode esperar de um mercado de ordem limitada. Barbed wire, basicamente, a gente observa nos 15 minutos, né? Então nada a se fazer aí nessa 23. Se alguma coisa você poderia fazer, que bom, tá baixo na lateralidade, né? No trade range aqui. Então eventualmente você poderia pensar em comprar nessa parte azul aqui mais, né? Vou deixar essa linha aqui de expanding triângulo, que ampliou. E aqui nessa close desse 6, ele já foi testado nesse 9, então já teve compradores ali. Eventualmente poderia ter de novo. E a gente pensar isso como um impulso de baixa, em que o mercado lateral se move em duas pernas, poderia ter aqui, especificamente aqui em mais 60 minutos, né? Então vou deixar marcado esse ponto ali.
Market is testing this low here. What's the low that I was looking for buying yesterday? This low. Okay. We have very close to the close of yesterday, so 5 points here. Yeah. Yes, man. That's where I'm saying that's close of COY here. That's the open gap. So we have a good chance to be close that open gap, right? Before even resumes the bull trend. That's what I'm looking for. That's why I didn't. I say that I'm comfortable because we can sell here, looking for that, but we still are low versus the low of yesterday too. So we really need more price action here. There's some news coming, so it's really difficult location where space up here in B1. So if you're gonna sell B1, your stop needs to be here. So it's tricky, right? And we have this gap here, so it's a magnet.
So this bar 7 is testing the close of 3 or apex of the triangle, right? So some traders, aggressive traders, could take this trade here, short, looking for closing this gap here. I'll sell that. Stop here. And looking at rejection of this area here down, not that down. So I lost some few points there. That's a good bar B7. Good bar failing in the low of yesterday. Now I think that we're set to buy this one. Stop is about 10 points, which is within my risk. NQ is going up. It's a good breakout in NQ. So what I'm looking for here is a follow through that bar 7. Gaining momentum. That's what I'm looking for here.
Well, if we're trending, we need this kind of behavior here. So testing the moving average and rejecting, that's the kind of behavior we're looking for in a trending, right? You see here, we were sideways, we were trending here, going up, rejecting the moving average, then goes down, rejecting the moving average, and then for micro wedge even here, right? So we're doing swing up here, so we're trending up here in the 1 minute chart, right? It doesn't mean that it's gonna trend forever or the next, but at least the next 3, 4, 5 bars, we're gonna be trending like this, probably. If we prove that, right? So if we keep rejecting the moving average. B8 is an inside bar, but if you see in the 1 minute chart, it's okay. So if we have below 8, we will have more sellers because the trending premise is not anymore valid below 8, right? So I could move my stop below 8 based on that premise, right? But again, we can have, you know, sellers trap out, and we have seller trap outs after 7. Here, in the 50% of these 7, we could have sellers trying to get out, right? So stop is right now is good there.
Good follow through on 9, so good bar. This could be the start of a bear's disappointment and an exit. So the bar closed in the 15-minute moving average here, exponential moving average. But this will be enough. This bar will be enough for bears trying to get out or looking for getting out. Okay. So very good follow through in bar 9. Bears can sell this close and look for a 50% off. If they sell below, if they sell 6, right? Because we have a gap down here. So if they sell 6, and then they are selling in the close of the bar 9. They should exit right here. Break even. See if they're gonna try to push the price there. If don't they get this here low of 8, then we're gonna have a huge bull bar. Let's see what's happening. Mini-Índice está daquele jeito. Caramba! Difícil Mini-Índice, hein? Isso aqui não é para amador, não. Tem que ter cuidado, ficar de fora. E sempre verificar onde que a gente está localizado. Estou acima da metade, o que é ruim ainda. Mas olhem só como que ele está nos 15 minutos. Está muito mais claro. Olha só, que coisa linda até. É um caixotinho bonitão. Aí. Qualquer fechamento embaixo dessa linha aqui, para mim é game over para os bulls, tá? Uns 15 minutos, é isso que estou me referindo. O que acontece? Falta 11 minutos para essa barra fechar, então nada para fazer. Ó, os bears estão conseguindo levar o preço por 50%. Bears are looking for the 50% here. So let's see if they're gonna exit or not. Yeah, that's my zone, Matt. That is
that is taking some practice. So we see here bar 10, we see some 50%, exactly in the 50%. So you're a limit order trader, probably you'll take this long here. Bears are exiting at 50%, so we might have a bull bar here coming in, based on that premise. So if you think on that, so below 10, it will be more trading range rather than what we're looking for here. What I'm looking for is a trend. So I'm buying this 7 for getting up, not to be a trading range, right? So eventually below 10, for me the premise of trending is gone, and then it's more a trading range stuff, and we could go here to close the gap. So I don't like goes to below that, so I'm gonna push my stop them there. It's 4 points that I'm risking right now. Yeah, it's good, and he has some talent, I'd say, and he's liking a lot to play piano. So hopefully we have a good artist. Just 9 years old. Don't stop believing, bulls, as Matt says. Again, an L2 here, bought. This is good. Let's see if we have follow through here, and then probably we'll have a good launch today. Mini-Índice da mesma pegada. Então, eu gostaria, I like this bar to be not an inside bar, will be, that will not be ideal. I like this bar closing above 9, that will be the best scenario.
That is not a good close. That is kind of, we see that this is not perfect, but this is inside, outside, inside. It's an IOI pattern. This could mean two things, but we'll need to see what is going to happen in the next bar. But this is an IOI. Not perfect IOI, but still an IOI. This is the same height, I think. Let's say 5529, 5529. So it's an IOI, not perfect, but IOI at the end. And could be a continuation pattern that's likely to, we can think in the first moment in a continuation pattern of this spike, right? Or this could be a continuation pattern of this trading range, right? Or this could be a reversal pattern of this spike, or a reversal pattern of this pattern here, the broad channel, right? Bear broad channel. Are we coming from a spike with a gap open? We have an edge, and we can trade this as a continuation pattern, right? So what we need to see is if we have sellers or buyers above this 11, right? And we have sellers in the close of 9, which is not good at the beginning, but let's see how the bar is gonna close. But we wanna close above that 9, definitely, right? If we have a bear bar here, it means that this it's more likely to be a reversal pattern and then goes down. So my stop is right now in the right position, because if we have a bear bar here, it's game over for bulls. That's the message. A gente vê no Mini-Índice barra 29, olha só. Boa barra, bull. Assim, o que significa? Nada, essa barra está totalmente sobreposta. Pode incrementar a chance de ter um follow-through, sim, pelo menos temporariamente. A gente está vendo que o mercado veio 2 pernas para baixo, fez 2 pernas para cima, veio 2 pernas para baixo, está fazendo 2 pernas para cima. Então essa é a segunda perna dessa nova empreitada para cima, tá? Então o mercado inercial continua fazendo a mesma coisa. Vamos ver onde que essa barra fecha, porque seria o fechamento dos 15 minutos também, né? Bem interessante, 1 minuto para fechar essa barra. Vamos ver o que acontece. This is exactly what I was saying, right? So that's exactly what I don't like, right? IOI and to have this bar. Well, it didn't try to get out below the inside bar, but it's gonna make it now, because try to break up and failed so far. We have 12 minutes to go, but it failed so far. So I'm gonna try to break out below 11, right? If close bear bar, let's see.
Yeah, overlapping is a bear ball bar here. Probably this 13 could be bear bar. The only thing is good here is that we have a kind of L2 here and was bought with some urgency. We can say that. But this is also a bar, so we need to see if we have follow through. If we have follow through of this bar in 1 minute chart, then we have a better scenario for us. But we didn't have, you see? You know, sometimes the market gives us the impression that it's going up, and no. Aqui no mini-índice a barra fechou dentro do TT, esquece. Seguimos na mesma toada. Vamos ver o que acontece aqui. Esse impulso aqui no minuto, dá para pensar que essa primeira perna poderia estar começando a segunda também para cima. Foi baixo da 12, nesse caso agora. E também encontrou were below 12 and found some buyers below 12. So let's see if we have that bar follow through, but it's looking like a TTR at this moment there.
Definitely not a good close. Again, failing to go above B9. But I think that we're gonna have a kind of channel here, spike and channel. So we may have the third legs up probably. So this is a really bad bar. This 13. It's not what the bulls we're looking for. Let's see if we have more buyers below that bar. But it's not what we're looking for. Definitely. You see here kind of triple bottom here, 1 minute chart, or ledge, right? This is interesting. So there's buyers here in 5525 swing, the same point that we have been talking from the beginning of the life. So there is sellers in this point, buyers in this point here. So
It's kind of it cannot becoming an inflection point. So breaking out this point here will be all for wood, at least in the next hour or so. If we have a follow through 14, it's nice for bulls, right? So no close is above the moving average, 15-minute moving average, in the regular 10 hour, because in the Lobex it's still above, but it is above. But in the regular 10 hours, we didn't have a close. Right? So here I need to take a decision because I'm really bad. But we still have 4 minutes to go with that bar. But this sequence is the first time that we have since this market. I'll wait in the next bar, but this is not looking good for bulls right now. 31 we follow through 32. First time that we have a follow through below the breakout point here, the swing. So looks like the market is changing here to breaking out here. If we don't have a follow through here, then it's another story. Aqui a gente no mini índice, a situação tá mudando a favor dos bears, né? A gente vê que não teve follow through as barras bear, né? Desde essa aqui, desde a abertura de Bovespa, não tem follow through as barras bear, né? Zero follow through até a 31, 32. Então, dá a impressão de que está mudando alguma coisa a favor dos bears, eles estão prevalecendo no primeiro momento, né? Então, vamos ver como fecha essa barra informação, mas eu preciso tomar uma decisão sobre meu posicionamento, que vai fechar os 15 minutos também. E eu acho que eu não estou em um bom posicionamento nesse momento. Estou deixando o microgap aqui acima da 30, então realmente os bears parecem estar tomando o controle do mercado aqui. De fato eu vou subir esses dois aqui. Dois minutos para essa barra fechar. Ixi. So, TTR here in a location that is favorable for bears. Favorable for bears because we are high. So, good bear bar here will be even good for selling. Closes about 5 minutes moving average, but below 15-minute moving average. We have sellers getting out in the low of 10. So we'll watch this low of 10. I think that we can keep in the trade with the stop below 8. Yeah.
So I think that he's breaking out this point here in the 1 minute chart, then will go down. So my stop is gonna be heated, but so fiz primeira barra que fecha embaixo do TTR. Então, gente, isso aqui é mais um breakout, na minha opinião. O que eu vou fazer? Eu vou tentar ver se ele vai retestar o ponto de rompimento aqui para tentar sair com menos perda possível, né? Esse que eu vou fazer. Mas está com rompimento mesmo. Então esse double bottom nos dá a chance de buscar esse ponto de rompimento aqui. Ou não, né? Eu não vou sair completo porque eu tenho a chance de agregar mais e tentar recuperar essa trade embaixo. Mas está óbvio que estamos um rompimento bear, mas tem aí mais 60 minutos aqui, tem um alvo aqui. Então vou esperar um pouco mais. We have a gap bar down here, which is a signal of urgency, which is bad for bulls, right? So we see here we have the price going down this ledge here, so probably I will be stop here. So it's not looking good for me now. O Pedro pergunta, Ed, não me recordo de ter vendo esperar scalp on limit order. Você sempre busca gerenciar o trade para swing? Geralmente busco gerenciar para swing, sim. Mas sim, faço algumas vezes com limit order. Só que no mini índice, Pedro, eu não estou muito confiante com os padrões no mini índice. Então não faço no mini índice com limit order, mas faço no S&P, né? E no Nasdaq, que são um pouco padrões, um pouco mais confiáveis, diria, né? Quando me refiro a isso, por exemplo, quando eu coloquei a linha aqui na 16, não sei se você está vendo minha pantalla aqui, coloquei uma linha azul, porque eu estou pensando em limit order ali, né? Por exemplo, na 24, um limit order aí seria interessante. Mas como eu não tenho confiança nos padrões, então eu fico, olha esse overshoot aqui da 24. Aí, por exemplo, você poderia comprar no close da 26 durante a 29. Ele também faz um pouquinho de overshoot. Então, para mim, fica complicado nesse sentido, sabe? Claro, obviamente a gente pode colocar um stop amplo e tudo bem. Bom, wedge na EMA aos 60 minutos. Eu espero aqui uma reação, né? Talvez se eu vou aproveitar para comprar mais aqui. Aí, mais 60 minutos. Well, this is how a TTR looks like.
3 legs down here. Bom, isso aqui não é legal, falhando na EMA no minuto. Parecesse que estivéssemos em tendência, depois de testar pela primeira vez, né? Estamos acima do EMA 60 minutos, 50% está ali também, da perna de ontem. Então, espero uma reação pelo menos para testar essa linha aqui no 124K, fazer um breakout pullback aqui, nessa linha, aí, uns 5 minutos. Aí eu vou tirar os 10 contratos que comprei aqui, tipo um scalp dentro desse swing aí, para melhorar um pouco meu posicionamento. Obviamente vai depender como eu chegar lá, mas isso que eu vou fazer aqui. Stopado aqui porque I stopped here, so now it's going down eventually. Yeah. Premise is gone. Can we sell this? I'm gonna wait for the bar to close. You can have a wedge here, 1, 2, 3, and then this became a bull bar. So, but below 17, yeah, it's going to get this gap up here. And it's a trading range, so I didn't want that when I bought this, right? We have this gap here below. Now we can sell this one here. You see here, follow through. Can sell that one here. Stop above that bar. I'm trying to look for a swing here. It's 4 points to get 10. Let's see.
Gap is closed here, but we still have a gap below here. So this is a good magnet. I think that below 17, I'll look for acceleration down because it's a wedge breakout in the 1 minute chart. Also, it's breakout pullback here. So we might look for the big bar here probably. Climatic or not, but big bull bar, bear bar. Bears are getting out here. You see here, bot follow through in 1 minute chart, so they're getting out. This is not good, so probably bears adjust. We're just looking for that target. So this is not what I wanted. Again, let's see how this bar will close. You know, the ideal is that fails here and, you know, became a bear bar in 1 minute chart. We have 18, 17. Five seconds to go, but this is not good. Still a close below moving average, bar 18. We might have the low of the day or the high of the day already defined 80% of the times. We'll see the next bar. 1 minute chart undefined, what to do. Sim, Gustavo, temos uma wedge no mini-índice, tá? Mas o tema não é isso. A gente pode operar ela como uma wedge, obviamente, porque tem uma linha de canal aí. O tema é que tem um TTR aqui, que está sendo rompido pela barra 1112, tá? Então, isso aqui poderia ser a primeira perna de um rompimento. Esse é o tema que a gente tem que ver aqui com cuidado. Então, essa primeira perna de rompimento poderia ter umas 3 perninhas mais lateral sideways. Se isso fosse uma perna de lateralidade, então ela vai ser comprada, né? Então isso que a gente precisa ver.
Eu estou buscando o teste desse ponto de rompimento com o scalp que estou fazendo aqui para melhorar meu posicionamento na compra, né? Mas vamos ver se chega até lá. O que eu vou fazer é que eu vou proteger essa entrada aqui para não ficar pior. Provavelmente aqui embaixo dessa barra vai acelerar mais para baixo. Posso comprar mais embaixo com o limite, eventualmente. Queria sair do trade para ter um melhor preço, talvez virar, mas está dando por enquanto. This is not good for bears to have this bar here, so I'm gonna move my stop above that high. Just reached 3 points. And out. So let's see how that bar will close, but you see here, this is a swing up 1 minute sharp. Gente, não esqueçam de dar o like ali, por favor, né? Não esqueçam aí de dar o like. This is a good bar. Definitely it's a good bar so far. Let's see how it's gonna close. But above that bar, even with the tail above, is a good buy. Comprei ali mais com order limit, considerando essa barra aqui no minuto uma bat signal bar. Então comprei com order limit ali, buscando segunda perna para cima. Aqui a gente vê que temos uma barra careca, né?
geralmente são barras de clímax, que nem essa barra careca que não teve follow through. Essa barra não é careca, tem ainda um baixo, mas essa barra careca geralmente não tem follow through. Aí estou buscando realmente talvez uma barra de sinal aqui nesse ponto para começar uma segunda perna para cima, ou talvez temos uma reversão dessa perna completa, né? Então vamos ver o que acontece. Lembrando que o location está favorável a vendas, porque estamos a compras, porque estamos nos 50% aqui embaixo. Estamos na EMA nos 60 minutos, então está bem favorável aí para tá baixo, em teoria. Para comprar, temos aqui uma wedge, tem espaço ainda na wedge para baixo, ou uma linha de canal, e um triângulo expandido, né, também. Então, comprar aqui para sair no médio é um negócio interessante nesse tipo de contexto. O único tema aqui que poderia ser, eventualmente na teoria bear, é que isso aqui seja uma perna de rompimento, né? E aí tende a continuar caindo. Essa seria a única, a teoria bear nesse caso. Eu estou com a teoria de que poderia ser simplesmente um teste na EMA dos 60 minutos para retomar a alta nos últimos dias, né? Well, it's my time for, it's about time to close this, to close the live, because lunchtime here in Brazil. Let's see this 6 minutes to 12:15, and then I need to close the live. So far red on SIP, and we are red still on Mini, so not good day here at office, but let's see, probably we'll have a good better setups on the afternoon. Okay, any question you might have, guys? Alguma pergunta ali? Antes de ir fechando por aqui. Ó, 38 é uma boa barra, né? Pensando no contexto. Então poderíamos ter um H2
ali, excelente, acima da EMA dos 60 minutos. Vamos ver se ela tem uma boa continuidade, né? Nos 15 minutos, se for acima da 12, seria bem interessante. Thought for the rest of the day. Let me see here. Good question to close. So, it's a trading range so far, right? So, what we need to see is the following. So, this is the channel line. This could be a breakout pullback on the channel line, right? We have this gap here. Close it or not? Yep, on the tick, which is showing that some bears are getting out there. We have this breakout here. This is a TTR here. We have a breakout of this. Then we'll trend the rest of the day in the afternoon. Okay. So we need to see, because this is an outside bar. Outside bar. It's really a TTR right now. So we really need a strong breakout here above the moving average, 15-minute moving average here, and then we'll be trending. If it fails, then we're gonna get the 5508 here, probably. I did sell below, I did sell 17 and get out, above 18. That's why, because premise was gone above 18. And you see here, this 19, this is still a trading range stuff. So there is no edge at this time for bulls. The only edge for bull is that we have this 18 failing in the height of 6, making like a breakout pullback. But this is so deep, right? It's even bigger than 50%. So it's more trading range price action right now. Okay. So here, for example, if we have a close above 9, will be great. But this is the limit of the TTR right now. Okay. So we have a strong bull, we can trend. Well, guys, thank you very much. Let me see how we are here. Well, this is a good bar. And Q is trending. Wow. But it's getting also the 60-minute moving average here. Don't know. It's so dangerous. This bar is a huge bar. Well, thank you very much, guys. Thank you. Bye-bye.